Good evening everyone and welcome to my sociology class. আজকে আমরা গ্রেড এক্সামের যেটা 2022 যে পরীক্ষাটা হয়েছে তার পার্ট 2 টা নিয়ে বাকি কয়েকটা প্রশ্ন বাকি আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So let's start. A researcher is conducting a survey about internet use among the students. She was asked to follow a probability sampling technique. Which one of the given option is most suitable? So the right answer will be collect the roster of the student from the college administration to give the questionnaire to those select through the lottery. তো একজন রিসার্চার এখানে যেটা বলতে চাইছে সে ইন্টারনেট ইউজ among the survey about the internet use among the student. She was asked to the follow probability sampling সম্ভাবনাময় probability মানে হচ্ছে সম্ভাবনাময় probability sampling technique নিয়ে সে স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞাসা করছে তো সে কোন প্রসেসটা সে তার কাছে সুইটেবল হবে মানে মোস্ট সুইটেবল সেটা হচ্ছে কালেক্ট দ্য রস্টার অফ দ্য স্টুডেন্টদের রস্টার কখন আছে মানে কখন স্টুডেন্টরা আসছে সেই রস্টার কলেজ ফ্রম দ্য কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টুডেন্ট রস্টার কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর গেট দ্য কোয়েশ্চেনারিজ এই রিলেটেড টু ইন্টারনেট ইস্যুস এর রিলেটেড যে কোয়েশ্চেন থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলো তাদেরকে দেওয়া এবং সিলেক্টেড থ্রু আ লটারি। According to the Talcott person, that is the dichotomies of that is the patterns variable or alternatives an actor can choose in the society are that is the ascription versus dash, ascription versus achievement, effectively versus neutrality, and that is the diffuseness versus that is the specificity. তো এর মধ্যে কোন কোনগুলো হবে আশা করছি তোমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা বুঝতে পেরেছো মানে এটা ভার্সেস অ্যাসপিরেশনের ভার্সেস কোনটা হবে অ্যাসপিরেশনের সরি অ্যাসক্রিপশনের অপোজিট হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট এফেক্টিভিটির অপোজিট হচ্ছে যেটা প্রভাব ফেলছে তারপর হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য নিউট্রালিটি আর that is the diffuseness এর opposite হচ্ছে that is the specificity. According to the Peter Blau, there is dash price of the social exchange but only dash exchange ratio between two social benefits because the personal consideration and the social norms influence the process of সেটা হচ্ছে no exact equilibrium মানে এটা সঠিক উত্তরটা হবে according to the Peter Blau there is no exact equilibrium price in the social exchange but only an approximate change ratio approximate মানে খুব কাছাকাছি change ratio between two social benefits because the personal considerations and the social norms influence the process of the social কিসের জন্য হবে social exchange. ANOVA means an analysis of variance. এই কোশ্চেনটা খুব কমন কোশ্চেন এটা আগেও এসেছে আমার মনে হয় আমি করিয়েছি বাট মানে আমি ঠিক রিকালেক্ট করতে পারছি না যে কোন ইয়ারে কোশ্চেনে করিয়েছি নাকি পড়াতে পড়াতে করিয়েছি সেটা আমার মনে পড়ছে না কিন্তু আনোভাটা একটু কমন কোশ্চেন। A researcher got excited to the seeing the celebrity tweeting about the COVID-19. She downloaded 1 million tweets using a software application. Then she analyzed the data to find out whether celebrities have social conscience. What is the research approach is called that is the inductive approach. অবশ্যই একজন রিসার্চার খুব এক্সাইটেড সে সেলিব্রিটি টুইট করছে কোভিড-19 এর সময় he download সব tweets using the software application when she analyzed that is the data found out
whether the celebrities have the social conscience. What is the এখানে এই জিনিসটা যেটা করেছে টোটাল যে সিস্টেমটা সেটা আমরা ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচের মধ্যে বা আমরা টিচিং এর সেন্সেও আমরা বলতে পারি যে ইন্ডাকটিভ মেথড যেটা সেটা ইন্ডাকটিভ মেথডের ক্ষেত্রে এটা করেছে, মানে এই ক্ষেত্রে ইন্ডাকটিভ মেথডটাই হচ্ছে ইউজফুল। According to the Robert Martin, innovation is a mode of that is the adaptation when the cultural goals are accepted, এখানে উত্তরটা দেওয়াই আছে accepted, and the institutionalized means are the rejected. So cultural goal are accepted, ওটা accepted হয় adaptation মানে, এবং institutionalized means হচ্ছে সেটা reject হয়ে যাচ্ছে। According to the Goffman, dash refers to the institution where all aspects of the person's life are regulated by a single authority. Through a process of dash ceremony, the person shall become secondary and invisible on the overbearing social environment. তো এখানে হবে the Irving Goffman, total institution refers to the institution whereas all aspects of the person's life regulated by a single authority through a process of that is the degradation ceremony of a person shall be the secondary and the invisible of the overbeing social that is the environment. এখানে ম্যাচিং এর একটা ব্যাপার আছে, ABCD এখানে আছে, এখানে 1 2 3 4 যেমন ভিলেজ অ্যাজ দ্যাট ইজ দ্য ভিসিনিটি, এটা কে বলেছে, এটা বলেছেন হচ্ছে দীপঙ্কর গুপ্তা, এখানে আমি উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি। ভিলেজ অ্যাজ ওয়েটিং রুম ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার মার্কেটস, এটা এই কথাটা বলেছেন ফোর যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন জোনাথন প্যারি, অ্যান্ড সি যেটা আছে সেন্সিটাইজেশন MN এটা হচ্ছে MN শ্রীনিবাস, এটাতে কোনো ডাউট নেই, অ্যান্ড ডি হচ্ছে স্টাডি অফ বিশিপাড়া ভিলেজ, এটা হচ্ছে 1 দ্যাট ইজ দ্য FG ভ্যালি। এখানে 5 নম্বর যেটা আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5 নম্বর যেটা আছে এটা হচ্ছে এক্সট্রা, এটার কোনো মানে ইউজ নেই। Next, according to the Walt W. Rostow, all the nation pass through that is the 5 stages of the economic development, and the takeoff stage marks that is the interval when the old blocks and resistance to the steady growth are the finally overcome. তো এখানে উত্তরটা আমি বলেই দিলাম, that is এটা pass through the 5 stages of the economic development, and the take-off stage marks interval when the old blocks and resistance to the steady growth are finally overcome. Which of the following statement is correct? এখানে that is the Gustavo Esteva that is argues that the 1949 address of the US President Harry S. Truman the marks of the opening of the era of development. According to the Escobar, development can best to be described as the apparatus that is the link forms to the knowledge about the third world with the deployment of forms of the power and intervention, resulting the mapping of the production of third world societies. তো এখানে এর মধ্যে দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট। Which among the listed option is closely that is the replicate jargon habermas idea about the of the public sphere, that is the Facebook and YouTube. এখানে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে in the light of given information which pairs are correct. Light of given information এর ক্ষেত্রে কোন পেয়ারটা correct, that is the M1x3 that is the Anthony Giddens এর সঙ্গে the third way,
and M2X2 M2X2 রবার্ট মার্টিনের সঙ্গে X2 that is the Matthew effect এই তার মানে এই পেয়ারটা হচ্ছে ঠিক এখানে অন্যরকম ভাবে পেয়ার গুলো দেখানো হয়েছে এই পেয়ারটা হচ্ছে ঠিক এটা গেটের এক্সামের স্টাইলটাই অন্য রকমের হয় একটু এটা কি হচ্ছে যে একটু কনফিউজড করে দেওয়ার জন্য আমরা তো নরমালি দেখি কি নেট এক্সামে কি হয় লিস্ট 1 লিস্ট 2 ডান দিকে বাঁ দিকে মিলিয়ে আমরা আনসারটা করি কিন্তু গেটে এখানটা আমরা দেখবো যে পেয়ার যেমন এই পেয়ারটা ঠিক আছে বি এর পেয়ারটা ঠিক আছে তো which pairs are correct আর আরেকটা হচ্ছে M1 আর X3 মানে অ্যান্টনি গিডেন্সের যে কথাটা বলা হয়েছে ওনার সঙ্গে কোনটা যাবে যা থার্ড হবে এইটা যাবে সেই জন্য উত্তরটা হচ্ছে M1X3 What concept were studied the famous that is the Milgram social experiment their teacher did not hesitate to give the electric shock to the learners that is conformity and obedience এই দুটো হচ্ছে উত্তর according to the Max Weber the addition of the power what are the other two distinct component of stratification that is the status and the class while writing on the diversity of rules settlement that is the Bernard Cohen is identified which of the following village patterns that is the nucleated village hamlet village and dispersed village তো এই তিন ধরনের ভিলেজ আছে ভিলেজের প্যাটার্ন দ্যাট ইজ দ্য ব্রায়ান কোয়েন উনি কি ধরনের প্যাটার্নের কথা বলেছেন according to the Andre Gunder Frank which of the following factors are responsible to the development of underdevelopment of the Latin America the relationship between the satellite and the metropolis the arekta hocche participation of the process the world capitalist development which one of the following statement describe to the concept of the sustainable development it is the meeting এটা উত্তরটা হবে B and C that is the meeting needs to the present without compromising the need of the future generation then in the conserving natural resources and the adapting appropriate technologies the categories of the caste and tribe have been understood the colonial constructions which statement instead the above that is the British anthropologists used to the categorize of the caste and tribe to the further knowledge and understanding the Indian society. The character of these categories was that is the solidified through the process of the enumeration of the classification undertaken during the British rule. That is the census operations and the administrative practices of the colonial regime. These categories that they are today. Which statement is express idea of the A.M. Shah with the regard of the family and the household in the India? That is the household and the task-oriented residence, the units, families, and the kinship grouping. They need not be the localized and the household are the operation unit that function with the family and the kinship ideology. The family provides the larger ideology set up within which household operators. According to the Celestine, that is the book, the spirit of the caste system determined to the natural repulsion that is the exist between caste identify the two different aspects in which such that is the mutual repulsion is that is the manifested that is the endogamy and the commensal restrictions 65 যেটা দিয়েছে last questions which one of the following statement explain and illustrate that is the tragedy of the commons
that is the wasteland development and the ensuring privatization of the commons, transfer of the rights and the control from the community to the development agencies. So thank you so much, that's all for now. আমাদের গেটের 2022 এর কোশ্চেনের সিরিজটা আমাদের শেষ হয়ে গেল। প্লিজ কিপ ওয়াচিং এন্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। টিল দেন গুড বাই। আমি 2021 এরটা আনার চেষ্টা করছি, যদি তোমাদের কাছে কারো কাছে থাকে তাহলে তোমরা হ্যাঁ আলোচনা করলেও করতে পারো। তো সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। অন্য স্টেটেও সোশিওলজি এক্সাম হ্যাঁ নেট সেট তো হয়, তো সোশিওলজির কোয়েশ্চেন্স আমি যদি পেয়ে যাই উইথ আনসার, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। So take care and tata and good night.